Namaskar to all of you. Ellarigu namaskara. Today I am going to give a health tip for your problem. Generally, it will be present in almost all persons due to the difference in living styles. Living styles and food habits and all this will combine and causes this what is called as constipation, or you may have this indigestion, or you may have the cold, cough, or phlegm, or which we call as Kaph. All this may be present. Acidity may be present, gastric may be present. So many reasons are there for this one. So that can be relieved by a simple home remedy. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅಜೀರ್ಣತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಗಡಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶೀತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಫ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೌಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ two ingredients. One is the fenugreek seeds, fenugreek methi seeds. The other one is the ajwain. So these are the ingredients required for this treatment. ಈಗ ತೋರಿಸದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮೆಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಓಂ ಕಾಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಜವಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಅಜವಾನ ಅಥವಾ ಓಂ ಕಾಳು ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮದ್ದನ್ನು. ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಔಷಧಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ one patient. Now take 5 spoons of methi seeds or fenugreek and 5 spoons of the ajwain, and dry heat till it warms separately. Fenugreek should be separately warm, and then the ajwain will be separately warm in the dry condition. And it is added to the mixture, that's a mixie after warming. And then powder it and then store it in airtight bottles. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಂತ್ಯನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹುರ್ಕೊಂತೀವಿ 5 ಸ್ಪೂನು, 5 ಸ್ಪೂನು ಅಜವೈನನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹುರ್ಕೊಂತೀವಿ, ಡ್ರೈ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಣ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪುಡಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ಪುಡಿನ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಟೈಟ್ ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡ್ರಿ. ಮುಚ್ಚಿಡೋದು. ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟನ್ನ, 1 ಚಮಚದಷ್ಟು, you have to take a spoon of this powder, mixture of both ajwain and the fenugreek or methi seeds, and mix it with the rice or anything when you are going to eat in
in the afternoon, or if it is in the morning, it's okay, nothing to worry. So that is to be mixed with rice, or you can have some this ghee, and you can also eat it with roti and other things. Entire thing should be eaten in first starting eating. You have to eat our entire thing. ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು 1 ಸ್ಪೂನನ್ನ ಪುಡಿನ ತಗೊಂಡು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಊಟ. ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಗಿಪಾತಿ ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಷ್ಟು 1 ಗುಕ್ಕ 2 ಗುಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು ಸಬ್ಜಿ ಗಿಬ್ಜಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ a few days. For a few days. It will relieve your acidity, constipation, gas formation, and the bowel movement, or any problem of the stomach. And at the same time, with the cold will be relieved, and then the cough will be relieved, and the phlegm will be relieved. ಇದನ್ನಿಷ್ಟನ್ನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಬರಲ್ಲ, ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ, ಇದ್ರೆ ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ, ಕಫ ಕರಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಶೀತ ಆಗಿದ್ರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಸಿಡಿಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅನಿಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲವೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಏನೇನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. Now what I have, the problems I have told you, all of them will be solved in a few days. You have to stop after getting the relief. If it is not, you have to continue. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ತಗೊಳ್ರಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಾಸಿ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ, ಮುಂದುವರಿಸ್ರಿ. ಇದಿಷ್ಟು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, 1/4 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಕಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಕಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಹನಿ and give it for swallowing. They will eat. Only 1/4 spoon is enough for them. A few days. They will also get relief from this one. So thank you for very much for seeing this video and then supporting me in doing more than 150 health videos. Thank you very much. And those who are not subscribed, please subscribe the channel and then press bell icon and then like button, comment and suggest. And circulate the same thing to others also. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 150ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರು ನನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚಂದಾದಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ರಿ, ಚಂದಾದಾರ ಆಗ್ರಿ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿರಿ, ಗಂಟೆ ಗುರುತನ್ನ, ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿರಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಇತರರಿಗೂ ಸಹಿತ ತಲುಪಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.